what is your point of view? This is between the appellant and the prosecution. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر I think کہ بار کاؤنسلز کا یہ جو کنیکٹڈ میٹرز تھے وہ سنے بھی گئے ہیں, ہیئرنگ بھی کنکلوڈ ہو گئی, اس کا اس اپیل سے کوئی تعلق. It has no bearing on this. It has no bearing whatsoever. Okay. چلیں ٹھیک ہے. We don't want to say anything definite, but we will certainly consider your joint request. آپ کچھ فرق کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں سر, نہیں آپ سے ابھی ہمارے نہیں پتا کیا ابھی پہنچی ہے سر, تھوڑی لیٹ ہو گیا. نہیں, ہم نے وہ کانسٹیٹیوشنل ایسپیکٹ تو کنسیڈر کر لیا ہے. ہمارے خان صاحب کے ہو گئے, سلمان صاحب نے تو ان کو آن کیا. نہیں ٹھہریے نا, 2 ایسپیکٹس ہیں نا کیس کے. ایک تھا لاہور ہائی کورٹ had invoked the constitutional jurisdiction, سر which even Mr. Salman said was not proper. بالکل صحیح. Khan Saab, we've heard everybody on the constitutional aspect, whether the Lahore High Court had correctly assumed jurisdiction when the law provides for an appeal. Sir. So, آپ لوگوں کا کہنا تھا کہ that was wrong. اب خان صاحب کی ریکویسٹ آئی ہے, حامد خان صاحب کی, کہ دونوں کو الگ کر لیں. کانسٹیٹیوشنل جو ایسپیکٹس ہیں, جو یہ جو CP3 797 9899 3800 اور کون سی ہے, تو ان کو الگ کر لیں, اور ان کی جو کرمنل اپیل ہے وہ ہم سن لیں الگ. ٹھیک ہے. ہم نے سلمان صاحب سے پوچھا, سلمان صاحب نے بھی کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, اور انفیکٹ ہی سپورٹس کنٹینشن. If you all want to be heard in the criminal appeal, تو ہم آپ کو بھی سن لیں گے, مگر آپ نہیں سننا چاہتے ہیں آپ کو نہیں سنیں گے. ان کو ہم کرمنل اپیل سن لیتے ہیں ان کی. جی بالکل. اسٹیٹ آئی ڈونٹ نو اسٹیٹ کی طرف سے کون ہے کرمنل اپیل میں؟ آپ ہیں کرمنل اپیل میں؟ ٹھیک ہے جی سر, جہاں تک تو اس چیز اگر کوئی بات ہوئی ہم دیکھ لیں گے. بالکل ٹھیک ہے سر. تو do you all have any objection to the matter being separated? نہیں, ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے, بے شک سیپریٹ کر دیں سر. ٹھیک ہے. اور باقی اگر کرمنل اپیل پہ ہم اگر اوکے ہم آپس میں ہم نوٹ کر لیا آپ کا کنٹینشن, وی ول کنسیڈر اٹ, لیٹ ہم اسٹارٹ ناؤ. تو اس پہ سر اگر کرمنل اپیل میں اگر جناب اجازت دیں گے تو ہم اگر کرنا چاہیں تو پھر ضرور ویل کال اپون یو. اگر کوئی ایسا خاص لیگل ایشو آ جائے گا تو آپ کر دیجیے گا, ادروائز the state will. جی ٹھیک ہے. آپ اپوز کر رہے ہیں کرمنل اپیل چودھری صاحب؟ Are you opposing the criminal appeal? My lord. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی تو یہ تو آپ ان کو بتا دیجئے, یا پھر ہم جی ٹھیک ہے کوئی لیگل پوائنٹ ہوا تو جی ٹھیک ہم سن لیں گے. ٹھیک ہے. آئیے سلمان صاحب. Sir, Lordship, I would like to begin by referring to the orders of the Honorable Bench on the last state of hearing. There were 3 parts to the order. The first part related to establishing contact with the relatives and with the legal heirs of... You are representing someone or not? I'm not representing anyone, sir. And this is despite repeated messages, hectic efforts. I went an extra mile to establish a contact. I even cooperated with the family, with the court staff. Notices were served at the residence Chak Shahzad. I had one telephone number of the way that was. We believe you don't have to explain, give an explanation. I'm just saying, do you represent anybody? Your Lordship, I do not represent anyone from the family, and I do not have the instructions from the family either to proceed or not to proceed. So there are absolutely, it appears that of course that this appeal is being heard. The family is in the know, they are in the knowledge, they are not interested in pursuing the appeal. This is now visibly... You got in touch with the family and they know that there's an appeal. Your Lordship, I got in touch in a sense that messages were sent and were not responded, not even once. And this is since November, last year, November 23, more than 10 contacts which I established. Usually normal advocates don't go to that extent. But as an abundant precaution, or is wajah se, कि family must have been
They were very anxious till the time he was alive, till the time the appeal was in the Supreme Court. But my last contact was at the death for the condolence, and after that there was no contact and there was no reply. So there is nothing, nobody has told you directly that we don't want to pursue. जी, so मेरी तरफ जी. So वो तो नहीं. This is But one we issued situation. notices also to them. जी, उसका अब state- separately this honorable court has also sent notices और अखबार इश्तिहार भी हुआ, डॉन अखबार में भी गया, वो दुबई के एड्रेस पर भी गया, वो चक शहजाद पर भी गया और वो टेलीफोन के थ्रू भी मैसेज गया. So this was फिर ये अगर my learned brothers pointed out, then what do you make of 431? Your Lordship, I will make my Can we read 431 Your together? Lordship, then I would make my submissions. Hey, so who are you making submissions on behalf of? No one, sir. This is on the this ground that you this filed appeal, this Your Lordship. at the time. I can be here assisting my lords only in two scenarios. Scenario number one, if there is a punishment resulting in fine, there has to be punishment, not any other consequences, not pension, not attachment, not any monetary. You're just assisting the court on the legal provision. What happens to such a case where a person is not represented? Your Lordship, all the reported cases of the Honorable Supreme Court, as many as 4 that I have today, all the cases proceeded, and the way forward was after the legal heirs had stepped in, they were replaced, and an application was filed according to Order 15, Rules 6 and 7 of the Honorable Supreme Court, and